இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we have seen how to create the table using Hibernate framework, right? And how to create the RESTful controllers using the Spring Boot annotations, right? Annotation na at போட்டு நம்ம போடுறது எல்லாமே annotations, okay? So whatever we means whatever the configuration starts from the at, okay? அது எல்லாமே okay? Those all are annotations, okay? So these annotations will have lots of codes within this, okay, within that. அதுக்குள்ள நிறைய கோட் இருக்கும். So one line should be enough for the particular configurations, ஓகேவா? So Spring Boot will take care of the rest. So இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். So Spring இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா RESTful controllerல get mapping, post mapping பார்த்தோம். So the same goes for the delete mapping also and put mapping also. So we will see those mapping, how those mapping will be working in our one second. ஓகேவா? ஸோ எங்கே பார்த்தோம் நம்ம எங்கே நின்னோம்? அதாவது இந்த புட் மேப்பிங் டெலிட் மேப்பிங்கில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத யூ வில் பி யூ கைஸ் வில் லேர்ன் வென் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் த ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டஃப், ஓகேவா? ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக வென் யூ கைஸ் ஆர் டெவலப்பிங் த ப்ராஜெக்ட் யூ வில் கெட் டு நோ எவ்ரி திங், ஓகேவா? Definitely you have to use those mapping also, okay? For deleting the record, for updating the record, you have to use put and delete mapping only, okay? So now we are going to see how to configure Hibernate, okay? To save the data, to retrieve the data from the database. இந்த நாம் இப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும். இந்த டேபிளில் how to save the data, how to retrieve the data from the database அப்படிங்கிறத now we are going to see, okay? For that we will be creating another one separate package. Right click, separate package, name is com.myapp.repository, okay? So we call it as a repository because in JPA we are using JPA repository. In Hibernate, so in Hibernate framework we are using JPA repository, we call it as a JPA repository. So JPA repository is one of the Hibernate framework. It is available inside the Hibernate framework only. So they are providing the default methods, okay? The predefined methods to save, to retrieve or delete or get data, okay? அவங்களே வந்து நமக்காக predefined எழுதி வச்சிருக்காங்க, okay? They have written the methods for us. So all we have to do is we have to use them. That's it, okay? We have to use JPA repository to save the data, to retrieve the data, okay? So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? First we have to create the interface, okay? So we are using the interface. நான் என்ன பண்ணுறேன்? user repository ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன். repository, user repository. Then we have to extends JPA repository, okay? JPA repository ங்கிற இடத்துல நாம் என்ன பண்ணணும்? We have to mention our class, எந்த class அப்படிங்கிறது. So there were lots of user is here. So by finding our proper package name we can able to find our the proper user class, okay? User in the ID ங்கிற இடத்துல, so inside the user class we must have provided at ID annotation, right? So what data type is there, okay? If for which data type we have provided @ID annotation, so that data type has to be placed here, okay? இங்கே யூசரில் என்ன நம்ம போட்டிருக்கோம் @idங்கிற அனோட்டேஷன் எந்த இதுக்கு போட்டிருக்குன்னு பார்க்கணும், எந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்கு, ஓகேவா? அந்த ஆட்ரிபியூட்டுடைய டேட்டா டைப் தான் நம்ம எடுக்கணும், ஓகேவா? ஸோ இதனுடைய டேட்டா டைப் என்ன? லாங். ஸோ we have to place long here, புரியுதா? So we have to take the data type of the particular attribute to which attribute we have mentioned @ID annotation, ஓகேவா? புரியுது இல்லையா? இந்த அதாவது ஒரு ஆட்ரிபியூட்டுடைய டேட்டா டைப் எடுக்கணும், எந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்கு அனோட்டேஷனுங்கிறது நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை நம்ம எடுக்கணும், புரியுதா? அவ்வளோதான்ப்பா, சிம்பிள் கான்ஃபிகரேஷன், தட்ஸ் இட், சிம்பிள். ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? யூசர் கண்ட்ரோலர், ரைட்டா? ஸோ யூசர் ரெபாசிட்டரி. ஸோ ஐ எம் யூசிங் த யூசர் ரெபாசிட்டரி இன் யூசர் கண்ட்ரோலர். ஸோ வாட் ஐ எம் டூயிங் இஸ் private
user repository, and I'm just creating the variable user repository. Okay va, இந்த மாதிரி create பண்ணிக்கணும். So in Java class, if you mention anything like this, which means that is the local variables or attributes, right? Class level local variable or attributes in path, right? So we have created a attributes. We have created attributes, and for that attribute we are mentioning auto wired. Okay appa, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா spring org spring framework beans factory annotation auto wired அப்படிங்கற பேக்கேஜ்ல இருக்கு, தெரியுதா? இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. Get mapping org spring framework web bind annotation, org spring framework web bind annotation rest controller. So இப்போ இதெல்லாம் இங்கே நம்ம ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர்லாம் பார்த்தா ஸ்ப்ரிங் பூட் உடைய கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ வாட் எவர் வி ஹவ் யூஸ்ட் இயர், ஆல் த அனோட்டேஷன்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு த ஸ்ப்ரிங் பூட். ஓகேவா? பட் இஃப் யூ கோ டு த என்டிட்டி கான்ஃபிகரேஷன், தென் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த javax.persistence, which means it is belongs to the hibernate framework. ஓகேவா? ஸோ both are different. So what we are doing is we are just connecting, okay, Spring Boot RESTful web services with our Hibernate framework. So Hibernate framework is a framework we use to connect our Spring Boot application with our MySQL database. Okay, it is a middleware pa, or middleware mari, or middleman mari. It will help us to connect Spring Boot controller and database pa. இப்போ நமக்கு இந்த டேபிள் இருக்கு, ரைட்டா? இந்த டேபிள் இங்கே இருக்குது, இங்கே நம்ம அப்ளிகேஷன் RESTful கண்ட்ரோலர் இங்கே இருக்குது. நாம் when you hit the URL it is coming here, ரைட்டா? ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணணும், டேட்டாபேஸ் வந்து எடுக்கணும் டேட்டா, அதுவே இப்போ கான்ஃபிகர் பண்ணுறோம். ஸோ தட்ஸ் வை we have mentioned here private and auto wired, and what we are doing is, நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், just I am changing the method name, find all அப்படின்னு போடுறேன். find all, இதனுடைய ரிட்டர்ன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டை போடுறேன், list of user, இங்கே list of user repository dot find all. ஓகேவா? இங்கே பாருங்க, இதில் by default they have provided lots of methods, right? User repository by default has lots of methods, delete all, delete by id, delete in batch, அப்புறம் வந்து find by id, find by, find all, right? save, right? save all and flush. அதே மாதிரி சேவுக்கு மட்டும் தனியாக சேவ் அண்ட் ஃப்ளஷ் தனியாக எல்லாம் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ நாம் அதை என்ன பண்ணுறோம், பை டிஃபால்ட் மெத்தட் ஃபைண்ட் ஆல், வி டோன்ட் நீட் டு கிரியேட் எனி திங், தே ஆர் ப்ரொவைடிங் பை டிஃபால்ட். ஓகேவா? ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, வி ஹேவ் ஆடட் த டேட்டா டைப், ரைட்டா? ரிட்டன் டைப். ஸோ இது வந்து ரிட்டன் டைப்னு சொல்லியிருந்தோம். அந்த ரிட்டன் டைப் இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணோம், வி ஹேவ் டு ரிட்டன் சம் டேட்டா. ஸோ ஐ ஆம் ரிட்டர்னிங் த யூசர்ஸ். ஓகே, பட் தட்ஸ் இட். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, வி ஹேவ் ஜஸ்ட் கனெக்டட் our REST controller with our database using the using the Hibernate framework. Okay, so அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸோ இப்போ நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see how it is works. So user repository அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுறோம், we are just creating the interface and connecting the user with our JPA repository. புரியுதா? So when we connect our user with the JPA repository, you see here we have mentioned user entity, right? So when we mention user entity in our JPA repository, this user repository will work for the user table. புரியுதா? So in the user க்கு தேவையான எல்லா methods, ஓகேவா? So whatever method we need for this user, for example save, delete, find all, save all, delete all. Okay va? So these all methods will be created by your JPA repository when you mention the particular entity. Purida? So this JPA repository will generate all the methods for this user table, and it will be available here.
So நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to use this name user repository. ஏன்னா இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Extends which means இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா, இன்ஹெரிட்டன்ஸில். அந்த மாதிரி JPA repository extends user repository. இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பா, புரியுதா? ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ரைட்டா, இந்த யூசர் ரெபாசிட்டரி இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இப்போ இதனுடைய மெத்தட்ஸ் இருக்குல்ல, வாட் எவர் மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இன்சைட் தி JPA ரெபாசிட்டரி வில் பி அவைலபிள் இன் யூசர் ரெபாசிட்டரி. புரியுதாப்பா என்ன சொல்கிறேன்னு? அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா when you use a user repository here in user controller, இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are mentioning the user repository and auto wired. So auto wired which means it will create a object. It will create a object for user repository. Will hold the object. புரியுதா இல்லையா? So when you mention any local variable, the class level variable, especially user repository, and if you mention that repository with auto wired annotation, then our Spring Boot will create a object and that object will get stored in this variable. புரியுதாப்பா? user repository variable store ஆயிடும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், once we can, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், already we have seen, if we create a object, then we can able to use whatever method available inside that particular class file, right? The same goes here also pa. So once we have created the object, so inside the so whatever method we have inside the repository we can able to use, right? And we have not mentioned any methods. JPA repository will provide us all the predefined methods for us. Okay va? புரியுதா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இப்போ I am just restarting the server. இப்போ கெட் மேப்பிங் பண்ணுவோம். இது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, டேட்டா பேஸில் டேட்டாவை கொண்டு வந்து நம்மக்கிட்ட கொடுக்கும் இப்போ. ஸோ கரண்ட்லி we don't have any data, so it will return as empty. find என்ன போட்டிருக்கோம் இங்கே, get mapping user. ஓகே, find வரா, ஸோ find will not become empty data return ஆகுதா? So it is returning the empty data because we don't have any data here, so it is returning empty data which is array list pa. Array list அப்படினு பார்த்தா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வரும், JSON array னு சொல்லுவாங்க. இத JSON array னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வரும், JSON ஆப்ஜெக்ட் னா கர்லி பிரேசஸ்ல வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா JSON array னு சொல்லுவாங்க. இப்படி போட்டாங்கன்னா JSON ஆப்ஜெக்ட் னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? JSON array னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ in this way we can able to get the data from database. Now we are going to see how to create the database. For example, we are going to use post mapping. ஓகேவா? So for post mapping we have to get the data from the REST API. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு @request body ன்னு போடுறோம். நாம request body we have to pass the class file user and user இப்படின்னு போடுறோம் நாம. ஓகேவா? and user repository இதை இங்கே டைரெக்டாக கால் பண்ணுறோம். .save and flush. இங்கே பாருங்க. So we have two stuff, CRUD repository and JPA repository. CRUD which means different, we are not using that, we are using JPA repository, so we will be using that. So we are just passing the user directly here, user u. I am returning the user as a return type, so returning the u here.
So let's see one example, okay? Then only you guys can able to understand easily everything. So in the mari configure, so we have configured post mapping. இப்போ stop பண்ணிட்டு மறுபடியும் once again start பண்றேன். So this is the endpoint URL, okay? But this kind of endpoint URL only all the applications are using. Facebook, Twitter, LinkedIn, if you take anything, WhatsApp especially, because WhatsApp, which means they are Android applications, okay? But they will be having this type of endpoint URL. So they will be calling, if you are sending one message, they will be calling this kind of endpoint URL. They will be sending a data to this API only, this URL only, okay? So that URL will save all the data whatever you have sent to your friend, and it will give you the output. Okay, application is started now. So இப்போ என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா post method ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன். I have created another method. Post method. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா get method get பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி இப்ப கிடையாது, எதுமே இல்ல. So not found வரும். நான் என்ன பண்றேன்? user னு போடுறேன். ஓகேவா? For get method it will be returning the empty data, right? Which is JSON data JSON array னு சொல்லுவோம். Post method என்ன பண்றோம்? For example, we are now going to post the data. இப்போ bodyல என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா just பாருங்க, I will explain you later. நான் இப்போ இங்க என்ன பண்றேன்? name SDF email sdf@sdf.com city ed. So we have that much only, right? Beautify இந்த மாதிரி. So this is called JSON object புரியுதா? So this is called JSON object அப்படினு சொல்லுவோம். இது வந்து key and this is value format அப்படினு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இது key, இது value னு சொல்லுவோம். left hand side, right hand side புரியுதா? In max we have learned, right? Left hand side equals to right hand side, we have seen, right? In max in your college you guys must have studied about left hand side, right hand side, right? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சேம் கான்செப்ட் இங்கேயும் போகும்பா. சரி, இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, ரைட் ஹேண்ட் சைடுப்பா. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படிங்கிறது பார்த்து இந்த கோலனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு, இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இது வந்து கீன்னு சொல்லுவோம், இது வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும். கீ அண்ட் வேல்யூ பேர்னு சொல்லுவோம், நேம் வேல்யூ பேர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம பார்க்கலாம், இதை பற்றி ஜேசன் பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட்ப்பா. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? we need to send JSON object only to the server. புரியுதா? JSON மட்டும் தான் நம்ம சென்ட் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ண JSON நான் இந்த URL-க்கு போஸ்ட் மேப்பிங் பண்ணுறேன், போஸ்ட் பண்ணுறேன். இப்போ ஒரு டேட்டா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நாம் இங்கே பாருங்கள், we have not sent ID here, but ID is automatically generated. If you come here, if you refresh, you can see the one data here. புரியுதா? So one data has created successfully now. We have not sent the ID, right? We have not passed the ID, but ID is automatically generated. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? இன்னொரு பேர் போடுறேன். ID is 2. So still here also we have not passed ID, but the ID number is 2 here because Hibernate is taking care of the ID. You see here we have provided the instruction, right? So we have provided the instruction to the Hibernate framework to take care of the value for the particular ID. So what instruction? The value must be automatically generated by you. You means Hibernate framework. Okay, we are just giving to the instruction to the Hibernate framework. That's why the value is getting automatically increased. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்கோம். சூர்யான்னு இப்போ இதாகிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? கெட் பண்ணுறேன் டேட்டாவை. இப்போ நவ் வி ஆர் கெட்டிங் த வேல்யூ. வேல்யூ வந்துருச்சா? 3 சூர்யா 3 வந்துருப்பாருப்பா, ரைட்டா? சாரிப்பா, இங்கே நம்ம போஸ்ட் தான் பண்ணியிருக்கோம். அகைன் வி ஹவ் போஸ்டட் த டேட்டாப்பா. So again the same data as created, right? 3, but the ID is unique, right? ID unique இருக்கு பாருங்க. So now we are getting the data பா.
get method and send. So now we will be getting all the data that are stored in our table. புரியுதா? ஸோ நம்ம இங்கே டேட்டா சேவ் பண்ணியிருக்கோம், அதே டேட்டாவை என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இன்சைட் தி ஜேசன் அரே, திஸ் இஸ் ஜேசன் அரேன்னு சொல்லுவோம். இப்போ பாருங்கள் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கா அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் அதுக்குள்ளே ஆப்ஜெக்டாக உள்ளே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அரே ஆஃப் ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட், அரேக்குள்ளே ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படி. ஸோ இந்த ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின், ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு த ஜேசன் அந்த கான்டெக்ஸ்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்க்கலாம். ரைட்டா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஜஸ்ட் we have created entity class பா, that's it. And employee control, the user controller we have mentioned, created one user entity and user controller. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா get mapping, post mapping ரெண்டுக்கும் டேட்டா நம்ம எழுதியிருக்கோம். அடுத்து யூசர் ரெப்பாசிட்ரி போட்டிருக்கோம், எக்ஸ்டென்ஸ் JPA ரெப்பாசிட்ரி. அதை வந்து இங்கே நாம் ஆட்டோவைட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆட்டோவைட் which means it will create a object and it will create a user repository object. That object will get stored in this variable. Okay va? So in the variable mulima, by using this variable we can able to access all the methods, okay va, which is available by the predefined methods that is provided by the JPA repository. புரியுதா? இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. ஓகேவா? இப்போ இந்த யூசர் ரெப்பாசிட்ரி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா they have some rules and regulation பா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஜாவா இஸ் ஃபுல்லி, if you take any programming languages, all the programming languages are created with the rules and regulations only. So we have to follow the rules and regulations, ஓகேவா? ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் this is the proper way அவங்க கொடுக்குறாங்க நமக்கு, இப்படி தான் நீ எழுதணும். if you want to access the database, this is the way you have to implement your code in order to access your database tables. புரியுதா என்ன சொல்கிறாங்க? So for that we have to create the user repository, extends JPA repository, which means JPA repository is their default framework. ஓகேவா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க்குடைய JPA ரெப்பாசிட்ரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யூசர் அப்படிங்கிற அந்த ஹைபர்நெட் அந்த டேபிள் இருக்குல்ல அதை வந்து இந்த JPA ரெப்பாசிட்ரி கனெக்ட் பண்ணி இந்த யூசருக்கு தேவையான ஆப்ரேஷன்ஸு அதுக்குண்டான மெத்தடை பை டிஃபால்ட்டாக கொடுப்பாங்க. புரியுதா? ஸோ இந்த கேஸில் இது எக்ஸ்டெண்டுங்கிறனால இதுக்குள்ளே இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி அவைலபிள் இன்சைட் த யூசர் ரெப்பாசிட்ரி ஆல்சோ. புரியுதா இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் பா. For employee also we have to write the same configuration. If for employee we will be writing the employee repository, extends JPA repository. Here employee object will be going there, and here the data type of the ID attribute. Okay va? That's it pa. So this is JPA repository. So simple configuration and some of the rules and regulations. That's it. ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம வந்து யூசர் ரெப்பாசிட்ரி வந்து நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணனதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பை ஃபாலோயிங் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ப்ரொவைடட் பை த ஹைபர்நெட் ஃப்ரேம்வொர்க் அது JPA ரெப்பாசிட்ரி நாம் என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have just created a local variable here, the class level variable here, and we have added at auto-word annotation to the particular user repository. So auto-word annotation will create a object for the user repository. That object will be get stored in user repository variable here we have provided here. So we can provide any variable pa inga என்ன வேணா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம், யூசர் போடலாம், யூபின் போடலாம், என்ன வேணா போடலாம். பட் we have to make sure that we are using the same variable here also. Make a note. So now you guys can understand, right, what is JPA and all, right? So JPA enna JPA it defines the way to manage the database pa using Java objects. Java object enna in the user அப்படிங்கிறது ஒரு entity, right? Using this Java class files pa. புரியுதா? இதில் ஹைபர்நெட் அப்படிங்கிறனா ஹைபர்நெட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் JPA. இந்த JPA யூஸ் பண்ணி இந்த ஹைபர்நெட்டுங்கிறது இந்த JPA கூட சேர்ந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை சேவ் பண்ணுறது, டெலிட் பண்ணுறது, அதனுடைய டேட்டாபேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும். ஓகேவா?
So இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே both hibernate is an implementation of JPA பா புரியுதா. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது we can able to make database operations easily ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ if you want to create a object then we have to write a query. For example select star from user அப்படின்னு நம்ம query எழுதணும். If you want to get any data, okay, then only we can able to get all the data from our database pa. If you want to insert, then we have to write the insert query pa. Insert into user அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே காலம்ஸ் வரும். 1 இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதணும்பா சரியா. இந்த மாதிரி போட்டு அதுக்கப்புறம் வேல்யூஸ்ன்னு போட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்டா 1 இந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ணணும், we have to manually generate these queries and in order to perform the insert operation and select operation and everything ஓகேவா. ஆனால் when the hibernate framework has come and Spring Boot also they have released Spring Data JPA. So the combination of hibernate and JPA okay இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா they are simplified all the database operations. இப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு delete பண்ணுறதுக்கு எதுக்குமே நீங்கள் தேவையில்லை. இந்த queriesலாம் அவங்களாவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க, அவங்களாவே the JPA will be creating the query for us. ஸோ நமக்கு ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ இப்போ find all மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா using the user repository they have provided the default method find all அப்படின்னு, which means inside the user table whatever data is available it will get all the data from the table and it will return the table, it will return the data okay. So we are storing the data in users variable ஓகேவா. ஏன் வந்து users variable சேவ் பண்ணுறோம் and the return type is பார்த்தீங்கன்னா list of user ரைட்டா. why we are using list of user, which means the find all method return type is list of user. பாருங்க இங்க list of user okay they have provided org spring framework data jpa repository dot find all இதோட return type பாருங்க list of user ரைட்டா. அதனால தான் நாம் இங்கே list of user யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே பாருங்க save and flush இருக்குல்ல, இதனுடைய மெத்தடில் பாருங்க இதனுடைய return type just user, அதனால தான் நாம் இங்கே user நம்ம போடுறோம் ஓகேவா. ஸோ we have to check what is the data type of the particular method. The same data type we have to use for the left hand side also புரியுதா. right hand side, so if you are returning some value, if you are returning some object, we have to check the data type of the particular object, then we have to use that same data type here also, then only it won't throw error. For example இப்போ நான் இங்கே வந்து employee யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், employee போட்டேன்னா எம்ப்ளாயி இல்லையா, சரி ஓகே எம்ப்ளாயி கண்ட்ரோலும் போட்டு இங்கே எனக்கு எரர் அடிக்கும். என்ன எரர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்மேட்ச் cannot convert list of user to list of employee controller ரைட்டா. ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி இஷ்யூ வரும். என்ன பண்ணணும், சேஞ்ச் த டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ் டு லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர் கேட்குதா. இங்கே இதுவே பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் இஸ் கிவிங் த ஆட்டோ சஜஷன். சேஞ்ச் டைப் ஆஃப் யூசர்ஸ் டு லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்னு சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி நம்மக்கிட்ட சொல்லுது. ஸோ சேம் கோஸ் இயர் ஆல்சோ. சேவ் அண்ட் ஃப்ளஷில் ஜஸ்ட் மவுஸு கொண்டு போய் மேலே வச்சிங்கனாலே நமக்கு தெரியும் ஓகேவா. ஜஸ்ட் புட் யுவர் மவுசர் ஆன் டாப் ஆஃப் த சேவ் அண்ட் ஃப்ளஷ் மெத்தட், இட் வில் ஷோ யூ எ பாப்அப், ஸ்மால் பாப்அப். ஸோ இங்கே பாருங்கள் ரிட்டன் டைப் யூசர் org framework data repository JPA save and flush user entity. இதுலேயும் பாருங்கள் நம்ம யூசர் தான் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த கேஸில் இதுக்குள்ளே நாம் we have to pass the user only, then only it will get save and flushக்குள்ளே ஓகேவா. ஸோ இன்சைட் actually if you want to save the data we have to use the entity only பா ஓகேவா. ஸோ we have to use entity only, we can use only entity to save the values ஓகேவா. One class must have at entity annotation if you want to save the data in table. If the particular class file has no at entity annotation, in that case that
data will not get stored in our table. புரியுதாப்பா?